Abakozi ba PACIS TV tubaye ikaze mu kiganiro cyacu, ni ikiganiro kidasanzwe, ni special edition ko tugiye kubazanira aho tugiye kuba turebera muri rusange ubuzima, ibikorwa bya Caraes Ndera bakora ibikorwa byinshi cyane byo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Tugiye kuba tuganira nabo muri iki kiganiro cyihariye, batubwira ibyo bakora, batubwira uko barimo batanga umusanzu mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, uko barimo bafasha abantu muri iki gihugu. Murabizi ko imibare y'abiyahura ni imibare iteye inkeke cyane kandi ibangamiye iterambere ry'iki gihugu. Caraes rero itanga umusanzu udasanzwe, umusanzu ukomeye mu kwakira no mu gufasha abafite ibibazo by'ihungabana, ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Murabizi hirya no hino amaze iminsi hatangazwa abiyahura abenshi basiga bananditse n'inyandiko zirebana n'ubuzima bari babayeho bubi bukabije. Caraes Ndera rero yaje ari igisubizo. Reka rero ntabatindiye mite mbereka umutumirwa turi kumwe nawe muri iki kiganiro waturutse kuri Caraes Ndera, hanyuma atangire abibwira, ariko naraza kubwira tubwiye imvo n'imvano ya Caraes uko barimo bafasha abantu. Murabona ko iburyo bwe nanone hari nanone umutumirwa. Murabona rero turaza kuba nkuko nababwiye ni ikiganiro cyihariye, ni special edition. It's a special show today. We are going to talk about Caraes Ndera, their services, their mission, and that's where our guest Dr. Cindy Dr. Cindy Kasadi araba nawe atuganiriza none uburyo yaje kuhuza imikoranire ye no gukorana na Caraes kugira ngo barusheho gutanga umusaruro, bafashe cyane urubyiruko. Murabizi ko cases zo kwiyamura ubuzima zigaragara cyane mu rubyiruko muri iki gihe. Dr. Cindy yaje gutanga umusanzu kugira ngo aho bageze none batari intambwe irenzeho, barusheho gufasha abantu ku buryo burushijeho. Reka no kubatwara umwanya ahubwo twinjire mu kiganiro, duha ikaze umuyobozi wa Caraes. Ikaze mu kiganiro cyacu, mwatangira mwibwira abadukurikiye, noneho mugahita mutwereka n'ishusho ya Caraes, ibyo mukora n'icyerekezo cyanyu kibi. Murakoze kuduha ikaze kuri televiziyo PACIS TV kugira ngo tugire ibyo tuvuga ku bitaro bya Caraes Ndera ari byo nkoreramo. Ndi umukozi ushinzwe imitangire ya serivisi ifite ireme, cyangwa se mu ndimi z'icyongereza Quality Improvement Officer. Nkaba rero ngira ngo mbabwire amateka ya Caraes mu buryo buvunaguye. Caraes Ndera ni ibitaro byashinzwe mu 1968, bishingwa n'abafurere b'urukundo, Caraes Brothers of Charity, babisabwe na guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe ndetse na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Nyuma y'ibitaro bimaze gushingwa, impamvu byashinzwe nuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari kugaragara abarwayi bo mu mutwe bafite indwara zo mu mutwe zitandukanye, ariko bitewe n'ubumenyi abaturage bari bafite muri icyo gihe ntago babisobanukiwe. Iyo umuntu yagiraga uburwayi bwo mu mutwe yarafatwaga agafungwa, ugashyirwa muri gereza, ndetse amateka tugaragariza ko hari n'abajyanwaga mu gihugu cy'u Burundi. Byumvikana ko icyo gihe nta buvuzi bw'uburwayi bwo mu mutwe bwari buhari. Abafure b'urukundo bageze mu Rwanda, babonye uburyo abo barwayi bo mu mutwe badafashwe neza, nibwo bagize igitekerezo cyo gushinga, cyo kubaka ibitaro bya Caraes Ndera. Bimaze kubakwa byese bitangira gukora ku buryo umurwayi wa mbere yagiye mu bitaro mu 1972. Hanyuma biza kugaragara ko mu gihugu hose muri rusange hagenda hagaragara abarwayi bo mu mutwe. Mu buryo bwo kugira ngo bagezeho serivisi, nibwo hubatswe ishami ry'Ibutare ryitwa Caraes Butare, ryo ryubatswe mu 1978. Ibitaro byakomeje gutanga serivisi ku bagaragaza uburwayi bwo mu mutwe. Nyuma yaho nabwo biza kugaragara ko abarwayi bari ubu muri iki gihe mu mujyi wa Kigali ibitaro bya Ndera aho biri bidahagije,
ndetse n'ibibazo by'uburwayi bw'umutwe byari biri kugaragara muri icyo gihe, nibwo hubatswe ishami ry'icyizere mu 2003. Iryo shami ry'icyizere ryitwa Centre Psychotherapeutique Icyizere ryashyizweho kugira ngo rifashe cyane cyane abarwayi bari bari kugaragara babaswe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ikindi cyiciro cyari abantu bari bari kugaragaza ikibazo cy'ihungabana rikabije kubera jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yasize abayirokotse bagiye bagira ibibazo bitandukanye by'ihungabana. Ni muri ubwo buryo rero icyizere cyashinzwe muri 2003. Nyuma guhera 1968 Bitaro bishingwa byakomeze kwaguka, uhashize imyaka 54 Bitaro bikora. Hari izindi serivisi zitari ziriho muri icyo gihe nazo zagiye zishyirwa mu bitaro. Iz'ingenzi navuga, hari nka serivisi yita ku abana kuko byari byatangiye kugaragara ko abana bari kugira ibibazo bitandukanye by'uburwayi bwo mu mutwe, ariko bakaba bagomba gufashwa mu buryo bw'umwihariko bitandukanye n'abakuru. Nibwo hashyizweho iryo shami yo bita Centre Kundwa rifasha abana bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 17. Nyuma biza kugaragara ko hakenewe n'ubundi bufasha bw'abantu bahura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ubufasha bujyanye n'ibiganiro aribwo hashyizweho serivisi ya psychologie clinique yita mu gukurikirana abo barwayi bafite ibibazo bitandukanye, kubafasha kwakira ibyo bibazo baba bahuye nabyo. Nyuma biza kugaragara ko nanone ibitaro bitewe n'abarwayi bari kugenda bagaragaza uburwayi bw'imitsi n'imyakura, nibwo ibitaro muri 2009 nibwo ibitaro byashyizeho serivisi ya neurologie ikurikirana abarwayi bafite ibibazo by'imitsi n'imyakura. Wenda mwinjira tukira aho ngaho hambere numva kuri ubu dufite tushobora kuba tukabakaba imyaka 50 abafureri b'urukundo bagize igitekerezo cyiza cyo kuzana izo serivisi zibungabunga ubuzima bwo mu mutwe hano mu Rwanda. Ibyo byose hari icyerekezo bari bafite, hari icyo bifuzaga kugeza ku muryango nyarwanda, umuryango w'Imana. Icyo cyerekezo ni ikihe? Ukitubwiye muri make nihe mushaka kwibona mu gihe kiri mu myaka 50? Kuri ubu ngubu mumaze imyaka 50 muri hano kutaka bw'u Rwanda, ariko se iki mu myaka 50 none iri imbere nihe mushaka kubona uyu mushinga mwiza wa Caraes w'abafureri b'urukundo? Murakoze ku kibazo cyiza mutubajije. Ibitaro bifite intumbero nziza yo kuba ibitaro biri ku rwego rwo hejuru, ibitaro byisumbuye mu gutanga serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ndetse ni serivisi zijyanye n'abantu barwaye indwara y'imitsi n'imyakura mu gace k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose, kugira ngo umuntu wese uturutse hanze mu bindi bihugu uri mu Rwanda uramutse ugize ikibazo muri ibyo navuze haruguru, ku buryo yakumva ko yafashirizwa muri Caraes. Reka turebe no kuri rya shami cyane rireba ribungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Kuri ubu ngubu ni iki mubona nk'imbogamizi zibabangamira zituma mutagera ku nshingano zanyu? Nk'imbogamizi navuga zihari, nk'uko mwatangiye mubikomozaho, biri kugaragara ko umubare w'abagira uburwayi bwo mu mutwe ugenda wiyongera, ugenda uba munini, ku buryo nk'uko mwavuze mu mwaka ushize ushyize ku barwayi baza gushaka serivisi ku munsi usanga bushize bari 204 ku munsi, ariko ubu ngubu ubona ko bagenda biyongera ku buryo hari igihe baba bari hagati ya 150 na 300. Iyo rero iba ari imbogamizi inatuma n'abarwayi nabo barushaho kwiyongera, ndetse no mu bitaro atarabivuza bataha gusa, ku buryo nk'ubu urebye uburyo ibitanda
bimeze ubushobozi bw'ibitanda nk'ibitaro bifite ubushobozi bw'ibitanda 404 kugeza ubu ariko usanga uwo mubare udahagije ku barwayi baba bikeneye ikibitera hanini n'abarwayi bagenda basubirwa n'uburwayi bwo mu mutwe bakaburwara bukagaruka bakisanga bageze mu bitaro icyo kibazo rero cy'abarwayi benshi bagenda biyongera ni imbogamizi muri abo barwayi ahanini harimo ababa badafite imiryango yabo nk'ubu nko mu minsi yashize mu bitaro byose twari dufitemo abarwayi bagera kuri 83 ari abarwayi harimo abadafite imiryango yabo badafite aho baba abandi ari abarwayi imiryango yabo yashyize ku ruhande itagikunze itagikeneye kwitaho ugasanga rero abo barwayi niyo bavuwe bakeneye kujya muri sosiyete kujya mu miryango yabo ntahari baguma mu bitaro rero bigatuma wa mubare w'ibitanda uko abarwayi baba bari kuri ibyo bitanda bigatuma ubwo bushobozi burenga byo mu mwaka ushize byari ku kigero c'105%. Indi mbogamizi uko uburwayi bugenda bwiyongera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge naryo ubu ni ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu ku buryo usanga abarwayi nabo kugenda baba benshi iyo bakeneye ubufasha nkuko natangiye mbivuga cyane cyane ku ishami ry'icyizere ryo ritanga ubwo bufasha kubabaswe n'ibiyobyabwenge ahanini ubu ngubu usanga ubushobozi bw'abarwayi kuba mu bitaro budahagije ku buryo hari abajya kwivuza bagasanga ibitanda nta bihari bikaba ngombwa ko babashyira ku mugereka bagategereza ko igitanda kiboneka iyo ni imbogamizi nayo mu kwita kuri abo barwayi indi mbogamizi mu barwayi duhura nayo ni abarwayi bazanwe na polisi y'u Rwanda cyangwa se RIB bitewe n'ibyaha bakoze muri sosiyete abo barwayi bari mu gice cyitwa forensic patient ni abarwayi akenshi bazanwa na RIB cyangwa se polisi baba barishe abo babana muri communauté abari muri communauté ngo izo nazo ziba ziri muri cases z'abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byanga bikunze nka RIB iyo imufashe iyo yamaze kwica umuntu RIB ikamufata batekereza ko bishobora kuba ari uburwayi bwo mu mutwe biteye ari nayo mpamvu abenshi babazana kuri Caraes kugira ngo koko basuzumwe nk'ibitaro bifite abaganga b'inzobere bisuzume birebe koko ko uwo muntu atari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyamuteye abo rero nabo tubona bagenda biyongera imbogamizi hari nta yindi nuko abarwayi iyo baje ubu babana n'abandi urumva hari ibyago by'uko n'abarwayi bari kubana nabo umutekano wabo abaganga babakurikirana babavura nabo birumvikana ko nabo baba bafite ubwoba mu by'ukuri ni izo mbogamizi zihari ku bijyanye no gukurikirana n'abo barwayi kuko nk'abarwayi baba barishe abo bafata bacuruza ibiyobyabwenge bita drug trafficking cyangwa se abo bazana barakoze ibindi byaha nko gufata abantu ku ngufu nabo bajya babazana bari muri icyo gice cya forensic patient kuba ibitaro rero bidafite aho bibafashiriza by'umwihariko kuko hari serivisi ziri special cyangwa se specialized services kuri abo ngabo kuri icyo gice cy'abo bantu kuba ibitaro bidafite serivisi yihariye bibakurikirane mu buryo bw'umwihariko usanga harimo imbogamizi mu kubaha serivisi. Aha urakoze cyane ngira ngo iyo tuza kuba dufite umwanya uhagije urenze uwo dufite uwo yakatubiye n'izindi mbogamizi ariko nk'umwe mu bayobozi ba Caraes abivuze mu mpine nashyira nanjye mu ijambo rimwe kuvuga ngo kuri ubu ngubu abo twakira barenze ubushobozi dufite yego turagerageza ariko umubare tugenda wiyongera bigenda birenga natwe ubushobozi dufite. Ubwo rero nahera nkamubaza n'ubundi n'iki mwifuza ku bafatanyabikorwa muri rusange harimo leta harimo waruvuzeho hari
n'umuryango nyarwanda muri rusange mu ijambo rimwe ruwe ufasha mwumva mwahabwa? Murakoze cyane. Kuri izo mbogamizi maze kuvuga, ibitaro biri gutekereza uburyo izo mbogamizi zishobora gukemuka, ndetse ku bufatanye na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima, nko kuri icyo gice cy'abarwayi badafite imiryango babamo, abanzwe n'imiryango yabo, abarwayi baba bararwaye ku buryo batabasha no kumenya aho bakomoka. Hari igitekerezo cy'uko ibitaro biramutse bifite aho bibashyira, bakaba bava mu bandi barwayi bakabashyira ahandi babashyira, nabo bagahabwa ubuvuzi bwihariye, kubakurikirana, kubafasha imirimo itandukanye, kubigisha imirimo itandukanye. Ariko none n'ibitaro biri gushaka uburyo abo bantu abazabona imiryango yabo bakaba bajyayo, ariko bakava nibura nabo bagiye muri sosiyete, ku buryo hari nk'akantu k'umwuga baba barize, yenda nko kudoda n'urugero, kuboha cyangwa se ibindi bintu, bashobora kugenda muri sosiyete bakabikora bikababyarira amafaranga. Ikindi ni iyo ubwo bufasha kuri abo bantu nicyo bita residential home care, uvuga ngo hari ubufasha bwihariye bwafasha kuri abo bantu. Ikindi ni uburyo bwo gushyiraho nk'icyo icyitwa day care program. Ibitaro nabyo biratekereza kuyishyiraho. Ni uburyo bwo kubafasha, ko nagaragaje ko abarwayi ari benshi, abaza mu bitaro, abasubirwa, byo gufasha abarwayi ku buryo bazajya baza buri munsi batari burare mu bitaro, bakajya bafashwa imirimo itandukanye, ibyo bita occupational therapy. Hari abaganga nabo babyize babisobanukiwemo cyane, ku buryo umurwayi aza akigishwa ku burwayi bwo mu mutwe, uburyo agomba gufata imiti neza, ikisumbuyeho akaba nawe yakwigishwa imirimo itandukanye, nayo ashobora kujya muri sosiyete yakora ikamubyarira amafaranga, akabaho ndetse akabeshaho n'abamukomokaho ndetse cyangwa se n'abandi. Ubwo muri make ku badukurikiye, baramutse babishyize mu byiciro, inkunga mushaka ni ibitekerezo, inkunga mushaka ni amafaranga, inkunga mushaka ni ibikoresho. Inkunga yo yabiri mu bice navuga bibiri. Hari inkunga y'ibikoresho ndetse n'iy'amafaranga. Nk'uko nagaragaje ko abarwayi bo mu mutwe ni benshi baba bari mu bitaro, kandi n'abarwayi baba badafite abarwaza bari kumwe nabo, ku buryo buri kintu cyose bakibaha. Abenshi barimo n'imiryango yabo ntibikina, bakunze bumva ko ari aba Caraes. Abo barwayi ni abarwayi baba bakeneye imyambaro, kuko murabizi n'abarwayi bo mu mutwe akenshi bitewe n'uburwayi bwe ashobora umwambaro yazanye akawuca, abakeneye undi wo guhindura. Usanga abarwayi bafite ikibazo cy'imyenda. Ikibazo cy'imyenda ibitaro bigerageza kugikemura kugira ngo ibitaro bibambike, ariko usanga nka sosiyete, abantu bafite ubushake, urukundo rwo gufasha abarwayi bakeneye imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, inkweto. Turabizi ko hari abantu benshi baba bafite imyenda ikiri imizima ariko batacyambara. Ubwo babishoboye, bafite umutima ukunze, bashobora kuyikusanya bakaba bayishyikiriza ibitaro. Ubwo ni mu buryo bw'ibikoresho, harimo amavuta, harimo tugira abadamu bakenera ibikoresho byihariye by'isuku, dufite abana. Ubwo muri make niba numvise neza no kuvuga ngo kuri ubu ngubu Caraes amarembo aruguruye ku muntu uwo ari wese waba ufite ubufasha ashaka kubaha, waba afite inkunga ashaka kubagezaho, amarembo aruguruye, ntabwo muvangura, inkunga iyo ari yo yose murakira.
aha ubu rero reka none dukomeje muri kiganiro cyacu mwabonye ko turi kumwe n'umutumirwa Dr. Cindy Kasadi nawe akaba ari umwe mu bafatanyabikorwa b'imena ba Caraes ibi ko batuhaye ishusho ya Caraes uko yagezeho igihe yashingiwe n'icyerekezo cyayo ifite hari byinshi bagiye bakora hari imbogamizi bagiye bagira ariko kuba no kuri uyu munota bagikora ni ukuvuga ngo bagizemo umuhati udasanzwe ariko bagiramo ukuboko kw'abafatanyabikorwa. Dr. Cindy rero n'umwe mu bafatanyabikorwa b'imena ba Caraes reka munyemerere tumuhe ikaze nawe tuganireho ariko nkuko mubibona azi ikinyarwanda aracyumva duhura yanasuje amaze amakuru anamira ngo nshije kumenya ariko kugira ngo tugende turasa ku ntego turamwemerera akoreshe mu rurimi yisanzuyemo kugira ngo abashe kugeza ubutumwa bwe ku mbaga idukurikiye ushobora kwisangamo aho biba ngombwa nanjye ndagenda nkubitamo imiyaga tuje mu rurimi twisanzuramo twese. Dr. Cindy, welcome to our show. Thank you. Yes, we were talking about the general overview of Caraes. Definitely there is a supportive you have been playing supportive support. Yeah, you have been providing supportive contribution to Caraes for the Caraes to be where it is today. So thank you so much for being such a partner. So my first question is about why did you decide to become a partner of Caraes and when did you join Caraes? I've been living in Rwanda for about 8 years. Initially, I was teaching at the University of Kibungo in clinical psychology. And then about 3 years ago, I shifted. I shifted to work with Caraes and Ndera, and I'm at ICHIZERI Center. And I think one of the reasons why I feel very honored to work there is because it's the only full-service psychiatric hospital in the country, and it does a lot of good for many people. Thank you. Ati rwose nari maze imyaka igera ku 8 ndi hano mu Rwanda nigisha muri University y'Kibungo mu ishami ribungabunga ubuzima bwo mu mutwe atariko umaze kubona akazi keza Caraes bikora nanjye niyemeza kuba nabegera tukaba twakorana tukatanga umusanzu ufatika mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Dr. Cindy, recently we experienced an exhibition. What was the theme and the purpose of the exhibition? Well, in addition to being a clinical psychologist, I am also an artist. And so I thought this would be an excellent opportunity to do an exhibition as a fundraiser and also raising awareness about mental health in youth in Rwanda. We've seen an increase in numbers of youth that are depressed. We've also, unfortunately, seen an increase in the number of suicides. And so I felt like, this is definitely a topic that we all need to be talking about and finding some solutions. So the exhibition was a way to bring people together in a kind of fun environment to think about and talk about mental health. Ati kuba ndi inzobere hejuru kuba ndi inzobere mu bijyanye n'imitekerereze y'umuntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe ariko ndi n'umunyabugeni ati rero ibyo ngibyo nabyo naje kubikoraho cyane ko naje gusanga bishobora kuba byatanga n'umusanzu mu kubungabunga ubwo buzima bwo mu mutwe cyane cyane mu rubyiruko. Reka rero mite mubaze ikindi kibazo gikurikiyeho kijyanye n'ibi ngibi atubwiye. Dr. Cindy, you have been here for quite long, 8 years. Yeah, it's a long time. So what did you see as some of the issues youth and family are facing currently? I think over the evolution of time that I've been here, well, initially when I first came 8 years ago, I think it was difficult for people to talk about mental health. Mental illness is kind of a Wazungu problem. And its therapy is for white people, and so there wasn't much discussion. Ndera was kind of the place
well, I'll be frank, it's kind of the place where you put your crazy people, or, you know, if you're mad, you go there. I don't think people saw Ndera as really being connected to the community, other than it's that place, right? Very stigmatized. Over the years I've been here, I've seen a decrease in the stigma about mental health. Some of the issues that I think families and youth are facing come with development of the country. I think that's a natural phenomenon that happens for any developing country. There is an increase in divorce. There's an increase in domestic violence. There's an increase in alcoholism and drug abuse, not just with youth, but with adults as well. And I think these problems come with pressures, also the economic crisis that the world is facing. So I think there are a number of contributing factors to why youth are struggling a bit. Ati ikibazo cyabuzaga kiti ni kuba igihe amaze hano mu Rwanda ni kirekire, ikibazo abona kibasiye urubyiruko cyangwa se umuryango muri rusange ikihe yakomejeho ati yigera hano mu Rwanda icyo nabashe kubona nuko ngo Caraes yari itangiye serivisi nziza abantu bahagaka tubumva ko abajya hariya bose n'abasazi n'abatoraguye amashashi atari ko bumva ko icyo kibazo ari cy'abazungu gusa ari umwihariko atari kuko iminsi yagiye yikurikirana ati bagiye bitabira izo serivisi ati noneho kandi birenze aho ngaho nuko ingero nyinshi zikunze kugaragara z'abajya hariya n'iz'abakoresha ibiyobyabwenge hariho yatanze ingero z'abantu bahukana abahagarika amasezerano bagiranye za divorce benshi yagaruka kuri ibyo bintu byinshi birimo bigaragara uko ahanga nabihuza ndetse no kuvuga ngo hashobora kuba hari ikibazo mu bukungu ari nabyo bishobora kuba bifitanye isano n'izo cases zirimo zigaragara cyane cyane kuri ubu ngubu. Reka rero musore mubaza nanone kandi ikibazo cyanjye cya gatatu kirabaza kiti what kinds of mental health problems are you seeing in the youth and families? There's been an increase in depression. So depression is probably the #1 mental health disorder or problem in the country. And, you know, of course, there's the contribution from the genocide against the Tutsi, which definitely has contributed to a lot of trauma. And now we're seeing the epigenetic transmission of trauma and depression and PTSD and anxiety in youth. And this is something that I think is difficult for parents to understand because perhaps they had their children after the genocide and they don't understand why their children are experiencing depression. You know, they have everything they need, right? They have their school, they have a good home, parents are providing everything. And yet we see an increasing number of children, adolescents with depression. And I think it's a combination of factors. So it's the epigenetic transmission, it's the environment of rapid change, globalization. Youth are exposed to social media, which is both positive and negative. And so I think it's a number of factors that are contributing. I think what really motivated me to try to be much more active in addressing the problem is the increase in suicides. And most suicides can be prevented if families understand and the community understands what suicide is, why it happens, and how do we prevent it. And so that's kind of the focus of the art exhibition, to raise awareness, to raise funds, to create some sort of a program for families to, like psychoeducational, to help them really understand what is depression, what isn't depression, and then what do I do if my child is depressed? How do I recognize it? And then what do I do? Where do I get help? What is the treatment like? And really reducing stigma around depression.
ati kabisa icyatumye numva mu bushake bwo gutanga umusanzu mu bumenyi nari mfite n'ubushobozi nari mfite ati nuko hari kesi zagiye zigaragara z'agahinda gakabije kwiheba ati bifitanye isano n'uburyo n'amateka igihugu cyanyuzemo yakomeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane avuga ko impinduka zihuta cyane kuri iyi si aho usanga hagenda haba impinduka mu nzego zitandukanye ati ibyo nabyo bishobora kugira ingaruka kuri ibyo ngibyo atari ku cyo twifuza hari ubwo bufasha hari abashobora kudutera inkunga atari ko nanone icyo nifuza nuko hanabaho kugabanyuka guha akato abantu barangwaho n'ibyo bibazo yajya akomoza nanone ku guhererekanya murage ry'agahinda gakabije uburyo ashobora kugahererekanya n'umwana akakageza ku mwana ariko nanone agenda avuga ati ntabwo hari ababyeyi bicara gutya akafata umwana ko nta kintu avuze ku bintu byose bihari dutanga ibintu byose dutanga minerivare ariko gituma umwana yiheba akiyahura ibyo nibyo muri rusange rero yagiye agarukaho reka rero ngiye ku kibazo kibanziriza igisoza so Dr. Sindi, before we come to the end of our show, I would like to ask you what should be done to contain this ongoing raising of cases in society? I think creating awareness. If people understand what depression is, what suicide is, why it happens, then I think it's preventable. And I see a tremendous effort by the government, by Imbuto Foundation to address mental health needs in the country. I also see, which is really exciting, youth themselves have taken to social media to address issues. They are, they don't mind talking about taboo topics. And so the more people are talking and sharing information, accurate information, I think this is going to definitely help reduce the numbers of suicides. Ikibazo cyari kubaza ese niki cyakorwa kugira ngo habeho gukumira izi kwiyahura kwa hato na hato ukomeje kugenda gufata intera iri hejuru arikomeje avuga ati rwose hakenewe gukora ubukangurambaga buhoraho ati ndashima akazi kenshi karimo gakorwa n'abafatanyabikorwa barimo Imbuto Foundation ayivuzeho ati n'abandi ati ndashimira cyane n'urubyiruko rurimo rufata iya mbere ukajya kuri social media ukavuga ku bintu bimwe na bimwe bita tabu bagashaka kuvuga ibitavuga kugira ngo barushe gutera intambwe barwane n'icyo cyorezo kirimo cyoreka imbaga cyane mu rubyiruko. Now my last question, Dr. Sindi, what is your message to partners, to stakeholders in general? I think my overall message is that Ndera is really an institution that is accessible and available to people that have a desire to be involved, to make a difference, to help youth. They're most welcome to reach out to Ndera and to partner with us. The other request I think that we have is please don't be shy about contributions. And not just money, but we need, like clothes, we need, if you have resources, can help, let's say you're a construction company, and you want to donate some of your services or materials to help us with construction. I think Mike had mentioned the rehabilitation home for some of our chronically ill patients that have been there for many years and don't really have an opportunity to reintegrate back into the community. So there are many ways I think people can contribute. Thank you very much, Doctor. Asoje avuga ati rwose amarembo arafunguye Ndera akeneye ubufasha bwinshi butandukanye mu ngero zitandukanye ariko uretse wakwifuza gutanga ubufasha bwe yatugana amarembo arafunguye kandi ikindi komejeho mu butumwa ageneye abantu muri rusange batukurikiye nuko rwose avuga ati umuco wo kwiheza umuco wo gutanga akato ntabwo ukwiriye mu gihe tugeze mu kurungu so atanze ubutumwa rero ugira kabiri abifuza kubafasha amarembo arafunguye kandi n'abandi bakeneye gufasha mu buzima nabo nanone bakwiye kubegera. Doctor,
there is someone who is now watching the TV, this special show. He's not maybe in this country, maybe he's out of the country, out of the continent. He may need to support how that person may reach you. Just in one word. How they may reach me? Person Ndera. As the key partner of Ndera. Okay. Yeah. Well, I'm very available by email or my mobile number. Mm-hmm. And I think you have it. You can maybe share it with the audience. Mm-hmm. Or contacting Ndera. Ndera has a website, and they're most available. aho dukurikira rero ubufasha bifuza kuba mwageza kuri Ndera ushobora kuba mwabasanga kuri address mubona kuri ekra zanyu. Murakoze rero, reka tubashimire cyane umwanya mwatoye kugira ngo mukurikire ikiganiro. Mwumvise byinshi byakozwe na Ndera ndetse byinshi bikorwa n'abafatanyabikorwa barimo Dr. Cindy. Ni byiza byo kwishimira, kandi ikigo aho kifuza kugera kidukeneye abafatanyabikorwa nk'aba ngaba. Reka rero munyemere dushimire Ndera yaduhaye umwanya kugira ngo ize tange ubutumwa. Munyemere tutange dushimwe tunashimire Dr. Cindy na watwemereye to be part of this show. Thank you very much, and I hope that even next time if we send an invitation you will again respond positively. Thank you. Nanjye rero ndabashimiye wari uyoboye iki kiganiro n'Ifiribihirwa tuzayisenga. Ndabashimiye umwanya mwiza baduhaye. Reka shimire Liliane bari kuri kamera, shimire Jean Pierre ku buhanga bw'ibyuma. Murakoze rero, mugire ibihe byiza.